Bienvenidos a la Sangre Azul News. El canal don recibes las noticias exclusivas del Club Deportivo Cruz Azul. Suscribite. Activa las notifications y deja tu like para no perder ninguna novedad. La negociación entre Cruz Azul y Luka Jovic se ha convertido en un verdadero culebron durante el mercado de fichajes, y ahora, más que nunca, parece estar en un momento crucial. El delantero serbio, que desde hace meses ha sido uno de los nombres más comentados en la Noria, sigue mostrando interés por vestirse de celeste. Pero la incertidumbre que rodea el proceso y la lentitud en resolver algunos detalles podrían poner en jaque todo el proyecto desde el inicio del verano. Cruz Azul no ha parado de mover piezas para fortalecer su plantilla. Luego de cerrar la llegada de José Paradela y Jeremy Marquez, la atención se centra en una contratación que para muchos es fundamental para cambiar la cara ofensiva del equipo. La ilusión se mantiene viva entre la afición que ve en Luka Jovic un jugador con la capacidad para marcar diferencia. Pero la realidad es que las negociaciones no han avanzado con la rapidez necesaria para concretar la operación. Esto se debe en gran medida a la dificultad que tiene el club para liberar un cupo de extranjero, un obstáculo que ha complicado la llegada del delantero y que pone en entredicho el futuro inmediato del fichaje. La oferta para el atacante es tenedora. Se habla de un salario competitivo, acorde con su nivel y trayectoria. Además de un proyecto deportivo que podría motivar a Luka a dar el salto hacia la Liga MX. La expectativa era que la llegada del serbio fuera solo cuestión de días. Pero la falta de definición ha provocado que el jugador empiece a mostrar señales de impaciencia. En ese contexto, es inevitable que empiecen a surgir rumores sobre la posibilidad de que Jovic comience a considerar otras opciones. Algo que podría cambiar el panorama para Cruz Azul de forma drástica. Las últimas informaciones apuntan a que el entorno del futbolista estaría dispuesto a escuchar ofertas si no hay movimientos concretos en los próximos días. Hay una cláusula temporal que protege al jugador y que le permitiría salir de esta negociación sin ataduras si no se registran avances suficientes. Esto significa que en Cruz Azul mantienen la esperanza de cerrar el trato. El tiempo se agota y la presión para liberar esa plaza de extranjero es cada vez más intensa. Los equipos europeos como Getafe, West Ham y Real Oviedo han aparecido en la escena como posibles destinos alternativos para Luka Jovic, quienes podrían aprovechar la incertidumbre para tener al delantero y ofrecer nuevas oportunidades. Mientras tanto, el gran pendiente para el Cruz Azul es la salida de Giorgos Giacomakis, un jugador que ha sido clave en las últimas semanas y cuya transferencia es fundamental para liberar el espacio que permita la llegada del serbio. Sin embargo, la directiva celeste ha mostrado firmeza y no parece dispuesta a ceder fácilmente, a pesar de que la oferta realizada desde Charlotte para un préstamo con opción de compra fue descartada. Es rechazo a la propuesta del equipo de la MLS mantiene en suspenso toda la operación. Charlotte tiene un cupo disponible para jugador franquicia y podría absorber el contrato del griego. Pero su oferta inicial no convenció a la Noria, que invirtió cerca de 10 millones de dólares en Giacomakis y ahora espera una propuesta más atractiva para cerrar el acuerdo. La tensión aumenta con el correr de las horas y la presión para distribuir la operación crece, tanto dentro del club como en la afición, que quiere ver concretado el fichaje que le daría un nuevo aire al ataque celeste. Es importante destacar que este tipo de negociaciones no solo dependen del aspecto económico o deportivo, sino también de la estrategia del club para mantener un plano equilibrado y competitivo. Cruz Azul necesita manejar con cuidado sus plazas de extranjeros para cumplir con las reglas de la Liga MX y asegurar que el equipo esté en condiciones óptimas para afrontar los retos de la temporada. Por ello, cada movimiento tiene un peso específico. Y la salida de Giacomakis se ha convertido en una pieza clave para liberar la plaza que Luka Jovic ocuparía.
Mientras tanto, Luka Jovic se mantiene expectant. Consciente de que sus decisiones en esta etapa serán determinantes para su carrera. El delantero, que ya ha mostrado su calidad en diferentes ligas europeas, busca estabilidad y un proyecto que le permita demostrar todo su potencial. El interés por venir a Cruz Azul sigue vigente, pero la falta de concreción podría abrir las puertas a otras oportunidades que no están sujetas a los mismos obstáculos. En ese sentido, la paciencia del jugador comienza a desgastarse, y con ella, la posibilidad de que el club mexicano pueda cerrar una de las contrataciones más esperadas del mercado. La historia entre Cruz Azul y Luka Jovic todavía no tiene un desenlace claro, pero lo que sí está definido es que la presión para ambos lados crece con cada día que pasa. La máquina necesita resolver pronto para no perder una oportunidad que podría cambiar la dinámica del equipo y devolver confianza a una afición que anhela ver resultados en la cancha. Al mismo tiempo, Jovic busca granjas y seguridad para tomar una decisión que afectará su futuro profesional y personal en este juego de intereses. Cada movimiento cuenta y el reloj avanza implacable. El impacto que tendría la llegada de Luka Jovic en la Liga MX sería importante no solo para Cruz Azul, sino para todo el campeonato, que ganaría un jugador con experiencia internacional y capacidad goleadora. Por eso, todos los ojos están puestos en lo que suceda en las próximas semanas, donde se definirá si la novela liga a su fin con un feliz acuerdo o si, por el contrario, el delantero opta por explorar nuevos horizontes. Este escenario refleja lo complejo que es el mercado de fichajes, donde los detalles y las decisiones pueden cambiar el rumbo de una temporada entera. Los seguidores del fútbol mexicano y, en especial, los aficionados del Cruz Azul, siguen atentos y esperan que esta historia se resuelva pronto, con la certeza de que el talento de Luka Jovic puede vestir la camiseta celeste y apretar todo lo que se espera de él. El caso de Luka Jovic con Cruz Azul no es simplemente una negociación más dentro del mercado de fichajes. Se ha convertido en un reflejo claro de cómo los movimientos en el fútbol moderno están cargados de múltiples variables que pueden alterar el curso de un equipo entero. Más allá de lo que sucede en la cancha, el manejo de estas transferencias representa un reto constante para las directivas, quienes deben balancear entre la presión de la afición, las limitaciones administrativas y la necesidad de armar una plantilla competitiva que cumpla con las expectativas del club. En ese contexto, la situación del delantero serbio ha tomado un protagonismo inesperado, y la manera en que se resuelve marcará un antes y un después en el proyecto deportivo del Cruz Azul. La llegada de un jugador con el perfil de Luka Jovic implicaría un cambio sustancial en la ofensiva del equipo. Se trata de un futbolista que no solo destaca por su capacidad para anotar goles, sino también por su experiencia en ligas europeas de primer nivel, donde enfrentó rivals exigentes. Y pudo pulir detalles técnicos y tácticos que lo hacen una pieza valiosa para cualquier plantilla. Además, su juventud le otorga un plus importante, un tiempo para crecer y consolidarse como uno de los delanteros referentes, algo que para Cruz Azul significaría un refuerzo a largo plazo, capaz de aportar tanto en el presente como en las próximas temporadas. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre sigue presente. La demora en concretar el fichaje no solo afecta la relación entre jugador y club, sino que también genera dudas en el plano y en la afición. El equipo necesita tener claridad y certidumbre en su planificación para no perder el foco en el desarrollo del torneo y mantener la competitividad. La falta de una confirmación oficial sobre la llegada de Jovic puede repercutir en el ánimo general, ya que la expectativa generada necesita ser respaldada por hechos concretos y no solo por rumores o intentos de acercamiento. Uno de los factores que complica esta negociación es la situación de Yorgos Giacomakis, un futbolista que liga con grandes expectativas y que, por diversas razones, no ha logrado consolidarse plenamente en la máquina.
La directiva celeste tomó una decisión estratégica. Al invertir una cantidad considerable para traerlo. Pero ahora se enfrenta a un dilema complejo, se darlo para liberar espacio. Y permitir la llegada de Jovic o mantenerlo en la plantilla y arriesgar la pérdida de una oportunidad importante en el mercado. Esta decisión refleja la dificultad de gestionar recursos y talentos dentro de un club que aspira a grandes metas. Las propuestas provenientes de Charlotte para adquirir a Giacomakis en calidad de préstamo con opción a compra son un claro ejemplo de cómo las negociaciones pueden tomar giros inesperados. A pesar de que la oferta inicial no fue aceptada, existe la posibilidad de que se presenten nuevas condiciones más atractivas que permiten destrabar esta situación y dar un giro positivo a todo el proceso. La capacidad de la directiva para encontrar un punto medio será fundamental para que el club pueda avanzar en la incorporación de Luka Jovic y reforzar así su ataque. Antes de continuar, suscribid en nuestro canal y activa las notifications para recibir todas las noticias exclusivas del Club de Fútbol Cruz Azul. Nitrogen monoxide de pierdas ningún detalle de tu equipo favorito. Es muy importante para los aficionados de Cruz Azul. En el mundo del fútbol siempre hay rumores que encienden la pasión de los aficionados y, en esta ocasión, una declaración del legendario Ronaldinho Gaucho está dando mucho de que hablar. El exjugador brasileño, conocido por su talento y carisma dentro y fuera del campo, hizo elogios inesperados hacia dos equipos emblemáticos del fútbol latinoamericano, Cruz Azul de México y Corinthians, el popular team de Brasil. En sus palabras han sido interpretadas por muchos como simples halagos. Ya hay quienes empiezan a especular sobre posibles conexiones y futuros movimientos que podrían revolucionar el mercado de fichajes. Ronaldinho, cuya carrera esta línea de momentos brillantes y clubes icónicos. No suele comentar mucho sobre equipos específicos en la actualidad. Por lo que sus recientes comentarios han capturado la atención de los medios deportivos. Al hablar maravillas de Cruz Azul, destaca la garra y el espíritu competitivo que caracteriza al club mexicano. Uno de los más populares y exitosos en su país. Por otro lado, el Carioca también se mostró admirativo con Corinthians, equipo con una hinchada apasionada y una rica historia dentro del fútbol brasileño. Esta doble mención no ha pasado desapercibida. Y los fanáticos ya están imaginando si Ronaldinho podría estar preparando algún tipo de vínculo especial con alguno de estos clubes. Las especulaciones van desde una posible colaboración en proyectos de formación de jóvenes talentos hasta la idea de que Ronaldinho pueda involucrarse en un rol más activo dentro del fútbol, ya sea como embajador o incluso con alguna participación en la estructura deportiva o directiva. Algunos expertos creen que el exjugador podría estar tanteando el terreno para regresar a los campos, pero esta vez desde un enfoque diferente, aportando su experiencia y carisma para potenciar a Cruz Azul o Corinthians en torneos internacionales. Rumor ha generado una ola de comentarios en redes sociales y foros deportivos, donde los seguidores de ambos equipos expresan entusiasmo ante la posible llegada de un icono como Ronaldinho. Los aficionados de Cruz Azul sueñan con que su presencia pueda ayudar a romper esa histórica sequía de títulos, mientras que los del team ven en él un símbolo capaz de elevar aún más la moral y competitividad del equipo en la serie a brasileño y en la Copa Libertadores. Por ahora, ni Ronaldinho ni los clubes han confirmado nada oficial, lo que alimenta aún más la intriga. Sin embargo, no es la primera vez que el nombre del brasileño sueña fuerte en negociaciones o vinculaciones con clubes de América Latina, lo que da pie a pensar que ese rumor podría tener algún fundamento en el ambiente futbolístico. Las palabras de una leyenda como Ronaldinho siempre generan expectativas y, en ese caso, podrían abrir la puerta a una colaboración que revitaliza dos gigantes del continente. Mientras tanto, los aficionados permanecerán atentos a cualquier novedad
Esperando QS posible acercamiento se concrete Winos regale nuevos capítulos en la historia del fútbol latinoamericano. Sin duda, el simple hecho de que Ronaldinho haya hablado también de Cruz Azul y Corinthians ya es motivo suficiente para socar con lo que podrá venir. Será solo un halago o el preludio de una alianza sorprendente, el tiempo lo dirá. Seguimos adelante con esto. Por favor, deja un me gusta y suscribir al canal. Es muy important para el club de fútbol Cruz Azul. Y también deja tu opinión sobre la noticia aquí en los comentarios. Hasta el próximo video.